This is a grammatical sentence formation course being taught by M Kathirvelu Chennai. Dear friends, today we are going to see need not have plus past participle active usage part 1. You just understand the heading need not have plus past participle active usage part 1. Need not have plus past participle active usage part 1. You see here need. Need is a modal auxiliary verb. Need not have plus past participle. What meaning you will get? நீங்க இங்க போயிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You need not have been there or you need not have gone there. நீங்க அந்த மேட்டரை மேனேஜர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You need not have informed the matter to the manager. நீங்க அந்த மேட்டர் டைரக்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You need not have reported the matter to the director. Like that it will come. Understand? So, future perfect tense சொல்ல முடியாது. Perfect tense referring to past. Pastல முடிஞ்ச செயலை பற்றி தான் பேசுறது. Understand? Active usage is nothing but the subject is the doer. You are aware of it. Okay? Shall we start? Okay. Sentences are formed in active usage in the following ways. Using the modal auxiliary verb need. Sentences are formed in active usage in the following ways using the modal auxiliary verb need. You just write below that how. Need not have plus past participle. Need not have plus past participle. You can understand the meaning from the sentences I'm going to give. Okay? Shall we start? Okay. You need not have stayed at a hotel last night. You could have come to our house. You need not have stayed at a hotel last night. You could have come to our house. Last night, நீங்க ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க எங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம். You need not have stayed at a hotel last night. You could have come to our house. You please understand how I am taking translation for each and every usage. That is very important. Understand? You please listen very carefully. Next. He need not have gone there to meet him as he has come here. He need not have gone there to meet him as he has come here. அவர் இங்க வந்திருக்கிறதால் அவன் அவரை மீட் பண்ண அங்கே போயிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He need not have gone there to meet him as he has come here. Next. She need not have talked to the HOD about the matter before her guide came to office yesterday. She need not have talked to the HOD about the matter before her guide came to office yesterday. நேற்று அவருடைய கைடு ஆபீஸ் வருவதற்கு முன்னாடி அந்த மேட்டரை பற்றி அவள் HOD-இடம் பேசியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. She need not have talked to the HOD about the matter before her guide came to office yesterday. அவருடைய கைடு வர்றதுக்கு முன்னாடி HOD-ட்ட என்ன செஞ்சிட்டாங்க? அவங்க பேசிட்டாங்க. நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்? நேற்று அவருடைய கைடு ஆபீஸ்க்கு வருவதற்கு முன்னாடி அந்த மேட்டரை பற்றி அவ HOD-இடம் பேசியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Understand? Next. He need not have informed the matter to the maid if they were not at home. He need not have informed the matter to the maid if they were not at home. அவர்கள் வீட்டில் இல்லைன்னா அவன் அந்த மேட்டரை மெய்டிடம் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மெய்டுனா பணிப்பெண், வீட்டில் வேலை செய்கிற பெண். ஓகே. He need not have informed the matter to the maid if they were not at home. Next. You need not have said like that. You need not have said like that. நீங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க சொல்லிட்டியே. நான் என்ன சொல்ல வரேன்? அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப பாஸ்ட்ல முடிஞ்ச செயல். Understand? You need not have said like that. Next. The manager need not have criticized him in front of others yesterday as he had not made any mistake. The manager need not have criticized him in front of others yesterday as he had not made any mistake.
அவன் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணாததால் செய்யாததால் நேற்று மற்றவங்களுடைய முன்னிலையில மற்றவங்களுக்கு எதிரில் மேனேஜர் அவனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. The manager did not have criticized him in front of others yesterday as he had not made any mistake. Next. She need not have thought like that. She need not have thought like that. அவ அந்த மாதிரி நினைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. She need not have thought like that. Next. He need not have laid and slept there last night. He could have come and lain here. He need not have laid and slept there last night. He could have come and lain here. You see here, lie, lay, lay. Three forms in a lie, present form, lay, past form, lay, past participle. Understand? இப்ப லைனா படுக்கிறது. ஓகே, இன்னும் ஒன்று இருக்கு. லே, லைடு, லைடு. தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஓகே, அது வைக்கிறது, ரோட்ல தார் போடுறது, அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது வந்து லை, லே, லை. லாஸ்ட் நைட் அவர் அங்கே படுத்து தூங்கி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் இங்கே வந்து படுத்திருக்கலாம். He need not have lain and slept there last night. He could have come and lain here. Next. They need not have overtaken the bus. If they had not overtaken the bus, the accident would not have occurred. They need not have overtaken the bus. If they had not overtaken the bus, the accident would not have occurred. அவர்கள் அந்த பஸ்ஸை ஓவர்டேக் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவர்கள் அந்த பஸ்ஸை ஓவர்டேக் பண்ணாம இருந்திருந்தால் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்காது. அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்காது. They need not have overtaken the bus. If they had not overtaken the bus, the accident would not have occurred. Next. He need not have confused us. He could have clearly explained it. We would have understood properly. He need not have confused us. He could have clearly explained it. We would have understood properly. அவர் எங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்க அவசியமே இல்லை. அவர் அதை கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கலாம். நாங்க ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்போம். He need not have confused us. He could have clearly explained it. We would have understood properly. Next. You need not have come here again if you didn't want to come. You need not have come here again if you didn't want to come. நீங்க இங்க வர விரும்பலைன்னா நீங்க மறுபடியும் இங்க வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You need not have come here again if you didn't want to come. Next. She need not have complained against him to the director if she didn't want. She need not have complained against him to the director if she didn't want. அவ விரும்பலைன்னா அவ டைரக்டருக்கு அவன் மீது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. She did not have complained against him to the director if she didn't want. Next. He did not have played cricket at Chidambaram Stadium last Sunday if he felt unwell. He did not have played cricket at Chidambaram Stadium last Sunday if he felt unwell. அவன் முடியாமல் இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணினால் லாஸ்ட் சண்டே அவன் சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He need not have played cricket at Chidambaram Stadium last Sunday if he felt unwell. Next. Your uncle need not have advised him if he didn't hear. Your uncle need not have advised him if he didn't hear. அவன் கேட்கலைன்னா உடைய அங்கிள் அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Your uncle need not have advised him if he didn't hear. Next. You need not have rushed there. They had already taken him to a nearby hospital. You need not have rushed there. They had already taken him to a nearby hospital. நீங்க அங்கே விரைந்து சென்றிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்கள் ஏற்கனவே அவனை ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. You need not have rushed there. They had already taken him to a nearby hospital. Next. Your grandfather need not have
stood in the queue for 2 hours if he was a sugar patient. Your grandfather need not have stood in the queue for 2 hours if he had been a sugar patient. Your grandfather need not have stood in the queue for 2 hours if he had been a sugar patient. உடைய கிராண்ட்ஃபாதர் ஒரு சுகர் பேஷண்டா இருந்திருந்தா உடைய கிராண்ட்ஃபாதர் 2 hours அந்த கியூல நின்றிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Your grandfather need not have stood in the queue for 2 hours if he had been a sugar patient. Next. You need not have argued with him unnecessarily if you had known that he was a drunkard. You need not have argued with him unnecessarily if you had known that he was a drunkard. அவன் ஒரு ட்ரங்கார்டு, அவன் ஒரு குடிகாரன் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் நீங்க தேவையில்லாம அவனோட ஆர்கியூ பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You need not have argued with him unnecessarily if you had known that he was a drunkard. Next. He need not have gone to a hotel yesterday when his sister's house was there. He need not have gone to a hotel yesterday when his sister's house was there. அவனுடைய சிஸ்டருடைய வீடு அங்கே இருந்த பொழுது, இருக்கிற பொழுது, நேற்று, you see here, sentence வந்து when his sister's house was there, அதாவது ஏற்கனவே பாஸ்ட பற்றி பேசுறதுனால இங்க வாஸ் கொடுத்திருக்கேன். ஆனா அர்த்தம் எடுக்கும்போது பிரசன்ட் நேச்சர்ல எடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதாவது அவருடைய சிஸ்டருடைய வீடு அங்கே இருக்கிற பொழுது நேற்று அவன் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He need not have gone to a hotel yesterday when his sister's house was there. Understand? So here the கானுக்கு பதிலா பீனும் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிருக்க வேண்டிய அவசியம் சொல்லும்போது போயிட்டு வந்ததை பற்றி தானே பேசுறோம். ஏற்கனவே போயிட்டு வந்தாச்சு. அந்த கேஸ்ல பீனும் போட்டுக்கலாம். பீன் போடுறது கரெக்ட். பட் உங்களுக்கு புரியுமா புரியாதுன்னு காண கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். The pure need not have kept all the items in the storeroom since there was no lock. The pure need not have kept all the items in the storeroom since there was no lock. அங்கே எந்த லாக் இல்லாததால் பியூன் எல்லா ஐட்டம்ஸையும் ஸ்டோர் ரூம்ல வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. The pew need not have kept all the items in the storeroom since there was no lock. Next. They need not have selected him if he had not played well. They need not have selected him if he had not played well. அவன் நன்றாக விளையாடாம இருந்திருந்தால் அவர்கள் அவனை செலக்ட் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. புரியுதா? அப்ப சொல்றவரு அவன் நன்றாக விளையாடாம இருந்திருந்தா அவனை செலக்ட் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, பட் அவனை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. They need not have selected him if he had not played well. Last one. You need not have learned spoken English somewhere in Chennai when your parents were English professors. You need not have learned spoken English somewhere in Chennai when your parents were English professors. You see here, பாஸ்ட பற்றி பேசுறதுனால இங்க வந்து நான் வேற யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதாவது கிராமட்டிக்கல் வேல நான் வேற போட்டிருக்கேன். பட் அடுத்து எடுக்கும்போது பிரசன்ட் நேச்சர்ல எடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதாவது when your parents are அப்படின்னு சொல்ற நேச்சர்ல தான் நீங்க மீனிங் எடுக்கணும். பட் வே ஆஃப் ரைட்டிங் will be like that. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? உன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸரா இருக்கிற பொழுது நீ சென்னையில எங்கேயாவது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கத்துக்கிற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. You need not have learned spoken English somewhere in Chennai when your parents were English professors. Is it clear? Have I written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M Kathirvelu. Thank you.